Thank you very much. You have been listening to the Cologne-based Gagaku ensemble, and just in case you have never heard this kind of music before, you might not be the only one, because this music is, even in Japan, very rare, because it is more than 1,000 years old. It's the old Japanese court music, and the Gagaku ensemble in Cologne, they are the only ensemble in all over Europe to play it and to keep it alive, this very old tradition. And I think the two pieces we have heard were Netori, which means something like atmosphere, the first piece. The second piece was called Hyojo Etenraku, and it means music from heaven. And I think this music from heaven is a good inspiration to our last part of the conference, which is named the Bridge to Nagoya, with the international guests here. And this is why our conference now is in English, and I hope everyone who wants the translation has found his headphones. They can be found at the entrance. So correctly, it should be Aichi Nagoya, which is where from November 10th to 12th the international conference will take place. And so this conference will mark the end of the decade, and it will also launch the Global Action Program, which will continue make our work in a continuous flow, keep the work in a continuous flow. Unfortunately, the Director General of the UNESCO, Irina Bokova, is not here with us, and she regrets it very much that she cannot come to Bonn today, but she has sent us a video message, and now we can listen to Irina Bokova via Excellency the screens. Dr. Johanna Vanka, Federal Minister of Education and Research, Excellencies, ladies and gentlemen, I am honored to address the German National Conference marking the end of the United Nations Decade of Education for Sustainable Development, led forward by UNESCO. I thank the German Federal Ministry for Education and Research and the German Commission for UNESCO for this initiative, held at a significant moment before the UNESCO World Conference on Education for Sustainable Development in Aichi, Nagoya, Japan, when states are shaping a new global agenda to follow 2015. It is important the Open Working Group on Sustainable Development Goals has proposed education for sustainable development as a target for the post-2015 education goal, to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. This draws on the decision of the 2012 United Nations Conference on Sustainable Development to promote education for sustainable development beyond the end of the decade. All of this reflects the leadership of the champions of education for sustainable development. Germany has played a leading role, embodied in the 2009 UNESCO World Conference and the rich array of activities supported by the German Commission for UNESCO. This draws on values that have deep roots in Germany and the conviction we share that education is essential to sustainable development, that we need to change the way we think and act, and this starts on the school bench. This is why the UNESCO World Conference in Nagoya is so important, to launch the Global Action Program as the official UNESCO follow-up to the UN Decade, building on its foundations to place education for sustainable development at the heart of the post-2015 global agenda. In this spirit, I thank the government of Germany once again and every participant in this conference for their engagement with the goals we all share.
I think the German UNESCO Commission is going to give this applause over to Paris to Irina Bokova, the Director General of the UNESCO. And now we are going to learn about how education on sustainable development, ESD, is going to be developed in 2015 and beyond, and what role this ESD is going to play in the Sustainable Development Goals, which are being discussed right now. And this is why I asked Minister of State Dr. Maria Böhmer of the German Foreign Office. Thank you so much for coming. Maria Böhmer. Sehr geehrter Herr Präsident Hirsche, meine Damen und Herren, liebe Frau Busse, ich durchbreche jetzt sofort die Regel, die Sie ausgegeben haben und spreche in Deutsch, denn unsere Gäste haben ja die Übersetzung und ich glaube, das ist kein Problem. In der Tat, die Weltgemeinschaft will sich im kommenden Jahr neue Ziele geben. Nachhaltige Entwicklungsziele, Sustainable Development Goals, kurz SDG genannt. Und sie sollen die Millenniumsentwicklungsziele ablösen. Sie sollen ihnen nachfolgen. Der Kerngedanken des Neuansatzes ist, dass wir eine gedeihliche Zukunft unseres Planeten nur gewährleisten können, wenn wir die Entwicklung aller Länder nachhaltig gestalten. Und es gibt in der Nachhaltigkeit die 3 Dimensionen: ökonomisch, ökologisch und sozial. Die Verabschiedung und dann aber ganz besonders natürlich die Umsetzung dieser SDGs, sie wird unser Leben, so hoffe ich, stärker beeinflussen als das, was wir bislang wahrnehmen konnten. Ich hatte die große Chance und Freude, die deutsche Delegation in der offenen Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen zu leiten. Und wir waren ein Trio. Wir haben uns verbunden mit den Schweizern und den Franzosen und dann immer einen Wechsel im Vorsitz gehabt. Und es ging darum, in dieser offenen Arbeitsgruppe wesentliche Vorarbeiten für die neuen SDGs zu leisten. Ich gestehe Ihnen, als ich das erste Mal in der UN in New York in dieser offenen Arbeitsgruppe saß, da dachte ich, wir sind auf einem guten Weg. Das war zu Beginn des Jahres. Und dann merkte ich, wie schwierig es ist und wie hart die Diskussionen waren und wie mühsam oft die Verhandlungen bis tief in die Nacht sich gestalteten. Zum Glück waren viele NGOs auch da. Sie haben das sehr offen begleitet. Und es ist uns dann gelungen, ein Papier vorzulegen, das jetzt die Grundlage für die Verabschiedung der nachhaltigen Entwicklungsziele sein soll. Wenn ich hier vor Ihnen stehe, muss ich Ihnen sagen, ich hätte mir gewünscht, dass das, was Sie bewegt, was uns bewegt, 10 Jahre Bildung für nachhaltige Entwicklung, dass dieses schon stärker im Bewusstsein all derjenigen verankert gewesen wäre, die sich dieser Verhandlung in der offenen Arbeitsgruppe gestellt haben. Dann wäre vielleicht so manche Nachtsitzung etwas kürzer gewesen. Mir persönlich war von Anfang an ein Thema wichtig. Der Schlüssel für nachhaltige Entwicklung in dieser Welt, das ist Bildung. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Wir stehen vor vielen Herausforderungen oder, um es noch klarer zu sagen, vor vielen Problemen. Aber wir haben über Bildung, über Forschung, über die Umsetzung und über die Innovationsfähigkeit, die wir besitzen, die Chance, diese Probleme und diese Herausforderungen in den Griff zu bekommen. Und deshalb dürfen wir auch mit einem gesunden Optimismus an diese Herausforderung herangehen. Aber das heißt auch, dass die Bedeutung von Bildung schon bei der Formulierung der SDGs deutlich werden muss. Und das war etwas, was mich immer wieder umgetrieben hat. Und weil mir diese Verknüpfung von nachhaltiger Entwicklung und Bildung so wichtig ist, bin ich gerne heute bei Ihnen. Danke Ihnen, Herr Präsident Hirsche, ganz herzlich für die Einladung hier zu dieser Konferenz. Und ich weiß, dass Sie schon intensivst gearbeitet haben und
Das sind ja nicht nur diese beiden Tage hier in Bonn, sondern viele sind eine weite Strecke gegangen. Und als Wissenschaftlerin treibt immer eine gewisse Neugierde um. Und deshalb habe ich auch geguckt, was sich so entwickelt hat in den letzten Jahren hier in Deutschland. Und ich glaube, das ist eine ganze Menge. Auch wenn viele von Ihnen sagen werden, und ich teile diese Auffassung, wir sind noch lange nicht am Ziel, denn jetzt gilt es, in der Implementierung stärker voranzuschreiten. Und das, was vor uns liegt, und ich spreche jetzt über die globale Dimension, das berührt ja Klimawandel, Finanzkrisen, Nahrungsmittelkrisen, Ressourcenknappheit, Umweltverschmutzung im hohen Maß. Und es zeigt uns aber auch ganz deutlich, dass Kinder und Jugendliche, aber auch wir Erwachsene in der Lage sein müssen, unsere Kompetenzen und unser Wissen so zu entwickeln, dass wir nachhaltiger handeln können. Denn diese Bildung für eine nachhaltige Entwicklung, sie hilft uns, einen Kompass zu finden. Sie fördert Gleichheit und Respekt. Sie fördert die Achtung von Natur und Leben. Und gute Bildungspolitik, das sage ich gerade in der aktuellen weltweiten Situation, gute Bildungspolitik fördert auch Frieden. Sie kann vorbeugen. Und deshalb müssen die erfolgreichen Initiativen der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung weltweit fortgeführt werden und sie müssen ausgebaut werden. Und natürlich auch über das Ende der Dekade hinaus. Deshalb ist die Folgekonferenz jetzt auch so wichtig, wenn sie in Japan stattfindet. Denn nur so können wir einen nachhaltigen Wandel in der Bildungslandschaft, aber auch darüber hinaus erreichen. Und wir wollen damit mehr politische und wirtschaftliche Stabilität erzielen, mehr Lebensqualität für viele Menschen. Als Wissenschaftlerin, das habe ich eben schon angedeutet, aber auch als Politikerin habe ich immer wieder die Bedeutung und den Wert guter und umfassender Bildung erlebt. Ich war 8 Jahre lang hier in Deutschland für die Frage der Integration zuständig. Und von Anfang an war es mir ein Anliegen, dass wir den Bildungsgedanken dort mit Leben erfüllen, beginnend bei den Kleinen und nicht endend mit dem Schulabschluss, sondern auch die Fortsetzung, wenn es um berufliche Bildung geht und Hochschulbildung und Weiterbildung, also lebenslanges Lernen. Und diese Bildung muss alle Menschen gleichermaßen erreichen. Und Bildung und Wissen, das sind entscheidende Ressourcen geworden für Wohlstand und für Entwicklung, aber auch für einen verantwortungsvollen Umgang mit den begrenzten Ressourcen unseres Planeten. Wenn ich hier vor Ihnen stehe, sozusagen auf Bonner Terrain, dann betrifft das zum einen die Identifikation mit unserem eigenen Lebensraum. Und das gilt für alle, woher wir kommen. Zuerst einmal dort handeln, wo wir zu Hause sind. Ich möchte Ihnen das an einem Beispiel deutlich machen. An der Arbeit der Welterbekommission der UNESCO. Ich bin seit kurzem Präsidentin dieser Welterbekommission und was ich dabei wahrnehme, ist, das Bewusstsein zu schaffen für die eigenen Natur- und Kulturschätze. Da sind wir auch wieder bei der Frage Bewusstsein schaffen, Lernprozesse auslösen und dann das Handeln einleiten. Aber das, was ich hier sage, die eigenen Natur- und Kulturschätze, sie haben gerade, und das Beispiel des Welterbe zeigt es so deutlich, Bedeutung für die ganze Welt. Und das heißt auch, mit Bildung für nachhaltige Entwicklung dann über die Grenzen hinwegschauen und Respekt vor anderen Lebensräumen fördern und dieses Bewusstsein miteinander zu teilen. Ich weiß, dass Frau Ministerin Wanka heute bei Ihnen war. Frau Generalsekretärin Bokova hat es eben mit angesprochen. Und natürlich müssen wir hier im deutschen Raum die Bildung für nachhaltige Entwicklung weiter vorantreiben. Ich kann Ihnen auch sagen, dass am Freitag der Deutsche Bundestag, und ich war selbst im Plenarsaal,
sehr intensiv den Bericht debattiert hat der Bundesregierung zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Und es gab ein klares Bekenntnis für diesen Ansatz. Das ist wichtig, dass hier alle an einem Strang ziehen, das Parlament, die Regierung und all diejenigen, die in den verschiedensten Bereichen diesem Thema verbunden sind. Ich möchte Ihnen aber auch sagen, dass wir uns einsetzen im Bereich der Außenpolitik, dass das, was uns hier bewegt, auch international dann ausstrahlt. Und wir wollen möglichst viele Länder zu einem attraktiven und tragfähigen Konzept bewegen. Länder, in denen ganz unterschiedliche soziale, kulturelle und wirtschaftliche Voraussetzungen gegeben sind. Und wie schwer dieses Ringen war, habe ich am Anfang gesagt, bei der Konferenz in New York, bei der UNO, aber es endet nicht. Und jeder Besuch, den ich im Ausland mache, zeigt mir das. Wir haben ein Instrument in Deutschland in der Hand, das ist die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik. Mit Auslandsschulen, mit Hochschul- und Wissenschaftskooperationen, mit Stipendienprogrammen und dem Engagement unserer Kulturmittler. Und das bedeutet, dass wir in diesem internationalen Bildungsaustausch auf Netzwerke setzen können. Netzwerke, die wir immer wieder stärken wollen. Goethe-Institute, der Deutsche Akademische Auslandsdienst, die Alexander von Humboldt-Stiftung, Initiativen, in denen sich Studenten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Lehrer und Lehrerinnen und Ausbilder zusammenfinden. Und ich weiß, dass hier auch junge Leute der Initiative Kulturweit da sind. Und ich finde das großartig, wie man sich hier einrichtet. Deutschland leistet auch innerhalb der UNESCO einen Beitrag dazu, dass die Organisation ihren wichtigen Aufgaben in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Kultur nachkommen kann und dass überall auf Nachhaltigkeit gesetzt wird. Wenn ich jetzt in Kürze nach Asien wieder reise, dann treibt mich dort, genauso wie wenn ich nach Afrika reise, ein Thema ganz besonders um. Das ist die Bildungsfrage und die Frage der Rechte von Frauen. Vor kurzem fand von der UNESCO eine Konferenz zur Alphabetisierung und Bildung von Frauen in Bangladesch statt. Ich glaube, dass eine solche Konferenz ausstrahlen muss auf weitere große internationale Konferenzen zur Alphabetisierung, dass sie aber auch für die Weltkonferenz Bildung für nachhaltige Entwicklung in Nagoya, dass sie dort auch ausstrahlt und Eingang findet. Denn so sehr ich für Bildung plädiere, von den Kleinen bis zu den Erwachsenen, wenn wir Mädchen und Frauen erreichen, dann strahlt das in einer besonderen Art und Weise aus. Und deshalb ist dieser Ansatz ein so wichtiger Ansatz. Und wenn wir dort beginnen, dass jemand lesen lernt, schreiben kann, dann sind das die ersten Fundamente, die wir legen, damit man dann eine Perspektive hat, beruflich, sozial, gesellschaftlich die Entwicklung voranschreitet und dass die erforderlichen Kompetenzen und Verhaltensweisen vermittelt werden und so manches traditionelle Verhaltensmuster auch überwunden werden kann und auch hier die Grundsätze der Nachhaltigkeit wahrgenommen werden und mit Leben erfüllt. Aber ich will nicht stehen bleiben bei diesem Bereich, sondern wir müssen das genauso auf allen Ebenen verankern, bis dort, wo die Wissenschaft zu ihren Höhenflügen ansetzt, wo wir gemeinsam grenzüberschreitend an Lösungen arbeiten. Und Bildung für nachhaltige Entwicklung von der Schule, vorher der Kindergarten, über berufliche Qualifizierung und Hochschulen. Junge Menschen vorzubereiten, diese Entwicklung aktiv mitzugestalten und das auch im außerschulischen Bereich zu praktizieren. Wenn ich jetzt hier vor Ihnen stehe, dann weiß ich, das Staffelholz wird übergeben und wir wollen mit dieser Konferenz hier eine Brücke schlagen nach Nagoya. Die UN-Dekade geht zu Ende. Aber es ist der Beginn des Weltaktionsprogramms. Und auf dieses Weltaktionsprogramm setze ich wie Sie. Und ich habe einen Wunsch, den wir, glaube ich, teilen. Und ich kann Ihnen versichern, ich bleibe auch auf dieser Spur. Ich möchte, dass wir wegkommen von Projekten hier und dort,
dass wir hinkommen zu Strukturen, die diese Bildung für nachhaltige Entwicklung wirklich unterstützen, sodass wir sagen können, hier in Deutschland und in der ganzen Welt, wir haben die Weichen gestellt. Das ist ein hartes Stück Arbeit, aber Sie alle sind Mitstreiter und wir wissen, warum wir dafür kämpfen. Und ich wünsche mir auch, dass wir die Verbindung haben, den Brückenschlag zu dem, was wir in der offenen Arbeitsgruppe für die nachhaltigen Entwicklungsziele geleistet haben und was uns bevorsteht, wenn es um die VN-Klimakonferenz geht. Jetzt bin ich sehr gespannt auf den nachfolgenden Austausch, aber ich muss Ihnen gestehen, ich werde nicht allzu lange da bleiben müssen. Da werden Sie sagen, naja, diese Politiker, kaum sind sie da, schon gehen sie wieder. Aber ich will Ihnen auch sagen, weshalb ich gehe. Ich habe heute Abend zu Gast den Bildungsminister von Namibia. Und das ist gleich die erste Chance, heute Abend das zu übermitteln, was ich hier an Einstimmung mitnehme. Denn in Namibia will man jetzt nicht nur sich kümmern um Grundbildung, sondern man will auch einen deutlichen Schwerpunkt setzen im Bereich der beruflichen Qualifizierung, weil man sagt, Deutschland könnte hier ein gutes Vorbild sein. Mit diesen Gedanken bin ich noch einen Moment bei Ihnen und nehme die Gedanken dann aber mit. Herzlichen Dank und guter Abschluss. Thank you very much, Maria Böhmer, Minister of State of the German Foreign Office, for encouraging us all together on the way of this bridge to Nagoya and giving us this worldwide importance of learning to read, to be enabled to start the sustainable development and education for it. So, what is going on to happen in Nagoya? What else is going to happen internationally? We are going to discuss this with 3 experts, and I'm happy to announce them now. There is from Japan the Secretary General of the Japanese National Commission for UNESCO, Shigeharu Kato. Welcome. It's so great you're here with us. And from Canada, an expert in education in education for sustainable development, with a very long tradition of consulting the United Nations and following their work at York University in Toronto. He has the UNESCO Chair for Education and Sustainable Development, Charles Hopkins. Welcome, it's great you're here. There, you can stay. And there is Dr. Alexander Leicht. He is the head of section Education for Sustainable Development at the UNESCO in Paris. And just in case some of you might have seen his face before, you're right, he has worked in the German Commission of the UNESCO for quite a few years. Thank you, it's great you're all here. And as Mr. Kato has come all the way from Japan to Germany, being in the middle of the preparations for the Nagoya conference, we asked him to share us some of his ideas, to tell us about the Japanese development and give us ideas about the conference. So, Mr. Kato, we are happy to listen to your presentation. Thank you for introduction. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Shigeharu Kato, Secretary General of Japanese National Commission for UNESCO. I'm very glad that you invited me to this session today, and I'm honored to be here with Mr. Leicht, my reliable friend in UNESCO Secretariat, and other distinguished panelists. Germany is one of the leading countries of ESD in the decade. You held the Bonn Conference in 2009. It took stock of the world ESD effort for the first 5 years and illuminated future direction for the latter half of the decade. With the UNESCO World Conference on ESD in Nagoya a little more than 40 days ahead of us, it is quite respectful that you are holding this conference for reviewing a decade of ESD in Germany. And on behalf of Japanese National Commission and many Japanese stakeholders working on ESD, I'd like to extend my sincere gratitude to you
that you are organized this session, building a bridge to Nagoya, with prelude of traditional Japanese music. Actually, I didn't expect Gagaku in Bonn. Thank you for the performance from Karen. So, today, I'm going to talk about what Japan has done on ESD in the decade, and the key outcome of Japanese ESD effort, as well as some perspective of future ESD efforts, both global and national. First, concept of ESD in Japan. At the beginning of the decade, our government set up an interministerial panel for the promotion of ESD. The panel set the objectives of ESD, that is, principles, value, and actions for sustainable development are integrated into every aspect of education and learning to transform people's behavior so that sustainable future can be realized in economy, environment, and society. Looking at the subjects covered by ESD, they are not necessarily new. Rather, the important thing is by viewing them anew from a standpoint of ESD, it becomes clear that it is not enough just to put knowledge into learners' brain, but you have to equip them with value and attitude for actions of sustainable development. Now, what we have done in the decade. I will talk mainly in the area of formal education. First, we integrated ESD into basic education policy. The basic plan for the promotion of education has been formulated every 5 years according to the Basic Act on Education. The first plan, 2008, defined ESD as an important education principle for Japan and stipulated that the government inform importance of ESD and develop educators and materials for ESD. In the second basic plan decided last year, ESD is expected to contribute to the development of key competencies, and the promotion of ESD is more clearly stated as one of the avenues to promote learning responding to modern societal issues. In addition, Education Ministry put ESD into the courses of study, which is the national standard for curriculum development on the ground. The courses of study 2008 and 2009 ask for equipping students with the foundation to form sustainable society. They also suggest to practice education according to the concept of ESD. So policy framework is here. Now, where do you carry out ESD? It was not easy to carry it out nationwide from the scratch. So Japanese National Commission decided that UNESCO-associated schools be the hub of implementing ESD, since they are likely more accustomed to the concept of ESD and subjects taken up in ESD. However, the number of associated schools was very small at the outset. Education Ministry and the National Commission have made every effort to expand associated schools by, for example, university network to support associated schools, national networking conference for associated schools to exchange their experience and share good practices, and information clearinghouse for associated schools. Through these efforts and by enhanced recognition among local education boards, the number of associated schools have been rapidly increasing recently. Now it stands at more than 700, and Japan has the largest number of associated schools of the UNESCO member countries.
At the same time, we have to care about the quality of the associated schools. National Commission prepared a guideline for associated schools in 2012. Then, what outcome through the decade in Japan? In the area of formal education, some good practices have been identified and shared. One example is ESD calendar and the use of class for integrated study. When you carry out in a school, you have to pick up real issue as a subject, and classes have to be systemically designed across grade and disciplines, so that students are equipped with the necessary knowledge, value, and attitude through the classes. ESD calendar is a visible plan of the designed classes in a school, and it facilitates whole institutional approach in the school. In the design, it is very important to utilize class of integrated study. The integrated study has been introduced to let the student define problems, solve them, and act by integrating what they learn in a separate subject and disciplines, such as language, societal study, and science. Also, role of teacher is significant for ESD. They are required to be a facilitator, encouraging students to learn actively and spontaneously, rather than to be an instructor who only teaches knowledge. In this line, teacher training on ESD is essential. In Japanese public education system, local board of education plays a critical role in the promotion of ESD. Some local education boards have made it their policy to practice ESD in all the public schools under their responsibility. In such cases, collaboration among schools results in better quality of ESD carried out in every school. Moreover, they are more active in national and international school network of ESD. When you turn your eyes on various stakeholders surrounding formal education institutions in Japan, collaborative networks among schools and local stakeholders have been developed closely and facilitated effective ESD both in formal and non-formal education settings. These stakeholders include non-profit organizations, non-governmental organizations, and companies in the region. The networks have provided students with real local issues concerning sustainability and helped active engagement of students. These networks have been, in most cases, developed spontaneously among stakeholders, where government or local authority plays a catalytic facilitating role. And finally, as one of the distinctive features of Japanese ESD, let me touch upon ESD and disaster risk reduction, referring the example of ESD in Kesennuma City. Kesennuma City is one of the coastal localities heavily hit by tsunami on March 11, 2011, and many lives and properties were lost. The town has been a home port of fishing boats to go abroad, and it has had a kind of global atmosphere. Kesennuma has been a focal point for the progressive practice of ESD. The schools there have developed ESD that combined local and global perspective by strengthening ties with regional and specialist organizations, as well as overseas schools and international organizations. In addition, Kesennuma schools developed a disaster management manual and repeatedly carried out drills, since the area has been hit by quake and tsunami frequently. The management plan worked very well in the real situation.
Moreover, because of the collaboration between teachers and local residents established through ESD up to then, they could agree quite soon that resumption of education would be a driving force for the recovery of the region. Just a little over a month after the disaster, all the elementary and junior high schools in Kesennuma city were able to reopen. In addition, positive mindset of students to solve problems and act, nurtured through ESD, is another propellant for the renaissance of the region. Now, a little bit about UNESCO World Conference. The UNESCO World Conference on ESD will be held in November in Nagoya City, Aichi Prefecture. Japan is honored to host the conference since it proposed the decade in Johannesburg Summit 2002. The conference marks a big springboard for the post-decade ESD. We are going to celebrate the achievement of 10 years of global efforts. However, more important is the vision for the future ESD efforts. We will set the directions for a new phase of enhanced ESD activities. I understand more than 60 ministerial participations have been communicated to UNESCO, and we are glad that we can welcome your Federal Minister of Education and Research, Dr. Johanna Vanka. Prior to the World Conference in Nagoya, we will hold the stakeholder meetings in Okayama City. They are International Forum on UNESCO ASP.NET, Youth Conference, and Global Regional Center of Expertise Conference. For the Youth Forum, a German youth are taking part, and there will be 50 international youth for the Youth Forum, and there were 5,000 applications for the forum. And the German team of 4 high school students and a teacher will take part in the UNESCO ASP.NET Forum. I look forward to welcoming them in Okayama. In my conclusion, I would like to emphasize 2 important things in order to further promote ESD in global dimension. First, adoption of the Global Action Program by the United Nations General Assembly is essential. The program has already been adopted at the 37th UNESCO General Conference last year as the follow-up program of the decade of ESD. That has been a United Nations program. Why not put the United Nations program status to the succeeding Global Action Program? Second, UNESCO is highly expected to take a continuous leadership as the lead agency of ESD efforts worldwide. And Japan is going to support such UNESCO effort by providing funds in trust. In Japan, Education Ministry and the National Commission will actively commit to the Global Action Program and further promotion of ESD. National Commission has already identified 4 focal areas for the further promotion of ESD in Japan. Through these efforts, we will integrate ESD in all aspects of learning and education. And the Japanese National Commission is glad to work with the German colleague to further improve our ESD effort and contribute to global promotion of ESD. So thank you for your attention.
take back here. Thank you so much, Mr. Kato and Mr. Hopkins. We are going to talk on the panel, but first you told us you were having 5 points, and we would like to ask you to present these 5 points on a slide and to tell us your impression as an expert, as a scientist who has been watching this progress and has been consulting the United Nations since a very long time. So I ask you for your ideas. Thank you very much. Let me put it in context. Sort of as the keeper of the stories, being around for so long. In the very beginning, in the 1980s, we were trying to get education, public awareness, and training even as a part of Agenda 21. And that was a fight, because most countries felt, well, of course, the education system will contribute to it. So it was a fight to even get there as part of Agenda 21. And then in the early 90s, the big fight was to get ministries of education to see that it was part of their responsibility. And they were saying, well, why should we do it? And we said, because world leaders said we should do it. And of course, there was a smile on their face, and they went away. So then we went and we tried getting ministries of education to become involved through guilt. We said, if this is the world we're giving our young people, we should be preparing them for it. That worked a little bit with a few. But now, at the end of the decade, we've had a number of education systems that have seriously reformed. And we've been able to go in with researchers in these countries that are up here, with these 5 questions. And these questions we tested with ministers of education in several countries, including China, and said, for you to start to reorient your entire education system to include ESD, what do you need? And so they came up with these questions. The first one, well, how can ESD update and improve our outcomes? They wanted to know about PISA, right? I have another story with that if we have time. The evening session. We're going to add an evening session. All right. The second question was, how can ESD help to improve and enrich the curriculum, to make a more meaningful curriculum that students will want to learn and to stay in school with, and so on. The third one was, will it really give students the knowledge, skills, and values to address the sustainability issues that are going to face them in the future? And then the fourth one, will help build partnerships between schools and the communities, bringing them together to address local sustainability issues. And the fifth one, how will it promote innovation in pedagogy, right? Learning new ways of engaging young people. And the good news is that at Nagoya, in the bridge, we are going to be able to release the results from these countries, and you'll notice many of them are high-scoring PISA countries. And we feel that now at the end of the decade, we finally, and at the launch of the GAP, we will now have a message that will relate to job 1 of ministries of education, that is delivering a quality education. Thank you. Thank you very much, Mr. Hopkins. And I think it's so great showing us that there is a good link between ESD at school and quality of teaching and of learning. Mr. Alexander Leicht, right now you are preparing the Nagoya conference and you are in the middle of the work. Let us know what is going on in Paris. You are having the World Action Program, taking it on the bridge over to Nagoya. Give us an insight in your work there. Yeah, thank you. Maybe I'll just say a few words about how we as UNESCO try to prepare the implementation of the action program and maintain our political leadership on ESD. The Secretary General Kato has very kindly said that Japan
And of course, many other member states will continue to support us in providing this political leadership. And that is crucially important to focus on political leadership at the international level, but also at the national level, because one of the outcomes of the decade, or one of the results of our review of the decade, has been that political leadership was really important for bringing successes in ESD about. So how are we currently working to maintain this political leadership and to further raise ESD up the international agenda? The first area of activities is to ensure that education for sustainable development is integrated into the bigger global post-2015 agenda. And that is basically what the Deputy Minister has outlined, to ensure that education for sustainable development is integrated into a future education sustainable development goal. And beyond that, to ensure that education for sustainable development is also integrated as a means of implementation across other sustainable development goals. So education or training should be also part, for example, of a climate goal or of a goal on sustainable consumption. And in the current draft, that is indeed already the case. When it comes to political leadership and ensuring the visibility or the presence of ESD at the international level, it's also important to it's important to focus on the post-2015 agenda, but it's also important to recall that already the Rio +20 conference 2 years ago has already provided a very, very strong mandate for ESD, that is the strengthening of ESD beyond the United Nations decade. So we're continuing to build on that. So integrating ESD into international agendas is the first area. The second area, very briefly, of course, is the Nagoya conference itself. Of course, a conference is always only a conference unless you really use it for other processes. And we believe that the conference in Aichi Nagoya, similar and at least to the degree that the Bonn conference did that 5 years ago, can build the political momentum for ESD. Secretary General Kato has mentioned that we have over 60 ministers already confirmed, and of course we're expecting more confirmations in the remaining 4 or 5 weeks. So that in itself, I think, will be a very, very good statement, a very strong statement, and that really comes at the right moment while a new global agenda is being shaped. And thirdly, my last point for this short opening is the concrete preparation of the implementation of the Global Action Program. Of course, as global leader on ESD, we are currently working on preparing a number of structures that help stakeholders across the world to implement ESD under the Global Action Program. And I'll just mention a few of these concrete elements that we're trying to put in place at the moment. We will more formally announce this at the Nagoya conference, where we will publish a document, the so-called roadmap on the implementation of the Global Action Program. That roadmap will list very concrete activities for every stakeholder, starting with member states' governments, but then any other stakeholders to implement. And it also will provide some information on UNESCO's role to implement the Global Action Program. And with regard to UNESCO's role, we have 4 strategies that we want to use. First of all is to build on the positive momentum that was created by the decade. You are aware that we're currently asking stakeholders, starting from member states' governments to any other stakeholder, to inform us of their plans for activities under the Global Action Program. We call these the launch commitments for the Global Action Program, and I sort of reiterate our appeal to all stakeholders to register their commitments. We have so far received around 250 from across the world, in part very, very strong commitments from big government players to small NGOs, so that will help build on the momentum of the decade. The first strategy. The second strategy is to mobilize partnerships, because I think that is also one of the lessons of the decade, that successful work only works in partnerships, and ideally in multi-stakeholder partnerships. So what we will set up as a global structure
is so-called partner networks around each of the 5 priority action areas, from policy to local communities. Each one of these action areas will have a network associated of strong partners that can help us, UNESCO, at the international level to build momentum for education for sustainable development. Very briefly, the third strategy is to provide a global platform for international exchange of experiences. We're planning, in the first 5 years of the action program, we're planning to organize 2 global fora for stakeholders to come together. But more importantly, we will put in place a good online space where information sharing can take place in order to move away from the focus on meetings only. And the fourth and last strategy that we have is that we hope to make visible, innovative practice in education for sustainable development. And you may be aware that the next UNESCO Executive Board, at the proposal of the government of Japan, will discuss the possibility to institute a kind of global award scheme for education for sustainable development. Thanks. Thank you very much, Alexander Leicht, for this very long system. And just in case somebody was thinking the end of the decade is the end of education on sustainable development, you made quite clear that this is not the case. Still, Charles Hopkins, you are watching what UNESCO is doing and you're measuring and evaluating what is going on. So I would like you to tell me your concerns about the Global Action Plan. I think we all saw the movement is kept, the flow is kept, but you had some concerns about what is the focus in the World Action Program. Well, I guess my concern is that we already hear people saying, well, we had the decade, therefore it's over. Or should we go on with the gap? And I think people are missing the big picture, the big point. We will never be done with ESD. If we just look at the world as it is, even if we get to a socially just, peaceful, equitable, sustainable world, we will need education, public awareness, public understanding, and training programs to maintain that. So the idea that, okay, we will have this little Band-Aid program, followed by another little Band-Aid program, and not understanding the context of the bigger picture. When the decade came in, it came in with very little funding, but thanks to Germany and Japan in particular, from the international perspective, it came into a world with a GDP of $72 trillion and $0.5 trillion being spent on advertising to urge people to go in a particular way and to shape society. And so to think that we can come up, okay, we'll have ESD and that will fix everything, it is a concern. So we need to always look at the bigger picture. Yes, it's important for children in grade 2 to recycle. Yes, it's important to turn off lights. But somehow we have to look at that big picture. How can we use the world's education systems, not adding sustainability education, but how can we use higher education? How can we use corporate training programs in that bigger picture to address it? So that's my concern. Let's look at the gap, but let's look at it in a bigger picture. We really need it. Thank you, Mr. Hopkins. Shigeharu Kato, we have been talking a lot about international networking. Oh, there is applause for that, Mr.
Mr. Kato, we have been talking a lot about international networking. What I have heard by UNESCO, of the UNESCO, is that the German and the Japanese have been contributing a lot. Can you tell us a bit about the German-Japanese relationship, of their way of working together in this kind of international network? Well, actually, I have been working in this position just 2 years and 6 months, so I didn't know very well, in a real sense, what we were doing in the decade. But as long as my experience tells me that Japan and Germany work together, for example, to put political momentum to continue ESD after the decade. And so I think that kind of collaboration has been done very well. But on the other hand, I don't think we did, exchange of information or sharing experience of, actual ESD practices in each country. So I want to do that kind of thing with Germany and some major players of ESD in the coming years. So what is, as we are hurrying, as we are coming very close to the end of our conference, I would like to ask all three of you, what is your wish, what is your expectation for Nagoya and the years afterwards? Just one sentence and the most important thing, what you want as an outcome of the Nagoya conference, and who wants to start? A very brief impression. Well, I can start. I think, one sentence, one word, I don't know. One word really would be maybe action. What we really would hope to see, that it's a true global action program, that it's not, that future ESD work is not a simple advocacy initiative, a simple lobbying initiative, but that we have as much action as possible, concrete action on the ground. And when I say action from our perspective, it's of course the many different small actions by individual stakeholders, but of particular importance is of course the so to speak big action by governments and by major players to implement education for sustainable development. So action, that would be my big wish. Thank you very much. Alexander Leicht, action on all levels, that means a lot of movement. Charles Hopkins. Mm-hmm. It's interesting sitting here between, in Germany and Japan, because these two countries are so unique and different from most countries around the world. Most of the work that has been done in ESD has been done in spite of their governments, not with them. It's true. And where I take such heart is that wherever I've been, and I run a network in over 70 countries of faculties of education, and people have told me it doesn't really matter that much about Nagoya. We're really going to do it anyway. We will develop our own local global action programs. We will continue to fight, and we need to network. So my big hope is that governments will feel the strength of the groundswell. Governments normally don't lead, well, at least in my country, they follow. They go where it's safe, where they will get the electoral votes, right? So what we need to do is to project to them, come with us, help us. Resource down, we'll lead up, we have experience, and we will work our way through it. We will learn our way as we go, and that is so important, to look at things in different ways, different lights, beware one answer, and continue to improve the questions and learn our way. And I am extremely hopeful, and I really believe that it's going to happen. I am thankful for Nagoya in the same way as I am over the moon thankful for Bonn in 2009. That
was the huge turning point where we had those ministers of education arrive, come here, and finally understand what the hell we were talking about. And once they did, they were behind it and we made progress. And I look to Nagoya as being the second part of the rocket. Thank you. Thank Sorry, you, it's a Mr. bit long, but I get passionate. That's a great. We will do it anyway. Mr. Kato, you feel the strength of civil society rushing towards Nagoya and giving you a lot of movement. So what are your expectations for Nagoya? Well, of course, first of all, in the Nagoya conference, every participant around the world feel, ESD efforts got to be scaled up down the decade. So in a sense, it's a second stage of rocket. And in addition to that, I expect that the Nagoya conference and stakeholders meeting in Okayama could be a good opportunity for Japanese youth to be encouraged. We are planning to put one. We are planning to provide student volunteer liaison officer for every delegation in Nagoya conference, and we have chosen 200 people, students, and they are very eager to do that kind of thing. And also in the youth forum in Okayama, there will be 50 participants around the world out of 5,000 youth who applied for that. So this number demonstrates that active enthusiasm among youth for ESD. And also in the International Forum on UNESCO ASP.NET, we are going to have a high school student session. And this session has been designed by Japanese high school students working with the UNESCO Secretariat. And they are going to host participants from around the world. 33 countries will take part in the conference. So, nowadays it is said in Japan, young people are not active, but I don't think so. And this Nagoya conference and the stakeholders meeting in Okayama could demonstrate that. Thank you very much, Mr. Kato. Thank you very much, Mr. Hopkins, and thank you so much, Mr. Leicht. We are very close to the end of our conference, and we don't want people to miss their trains back home, where they go on bridging their work towards Nagoya, and we have heard about a lot of action on all levels. We're doing it anyway, but we are pushing the governments all over the world, and we take the young people and invite them to do it with us. So I think this is a great word to start the work, to go back to your local initiatives and go on working. As you have seen, the decade is not finished and over and the thing is forgotten. I have to tell you that the Declaration of Bonn is ready. It has been printed, but it has not been finally edited so far. So you can take it with you, read it in real paper, not only on your USB stick, but don't use it as the official version that is going to be edited, and then you will have it via the internet. And now I am to close this panel, thanking you once again, and I'm going to ask Mr. Hirche. And also Mrs. Schwertfeger from the German Federal Ministry of Education and Research to officially close the conference and lead us to the bridge to Nagoya. Ladies first, ja, herzlichen Dank. Ich kann nur wiederholen, was Herr Leicht gesagt hat. A conference is just a conference. Und ich glaube, auf dieser Konferenz haben sehr große Erwartungen geruht. Ich habe von vielen Stimmen in einzelnen Panels, in Foren gehört, dass diese Erwartungen nicht immer von allen getroffen wurden. Ich finde ganz persönlich, und ich habe dieses Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung seit einem Jahr, wir haben sehr viel geleistet. Wir haben zum ersten Mal eine hausübergreifende Zusammenarbeit, die auch die Ministerin heute Morgen noch mal betont hat.
und die sie auch in der vergangenen Woche auf dem FONA-Forum betont hat. Und ich glaube, das kann man gar nicht, wenn man sich so Institutionen wie Ministerien anschaut, genug hervorheben, dass wir als dieser kleine Teil der Bildung für nachhaltige Entwicklung, bei dem alle immer fragen, ja, warum seid ihr nicht in dieser großen Forschungsabteilung, dass wir jetzt in diesem großen Forschungsprogramm mitmachen können. Wir haben zum ersten Mal, glaube ich, diese große Beteiligung auch auf dieser Konferenz hier gehabt. Wir hatten eine Ministerin, eine Staatsministerin, unsere Staatssekretärin. Wir haben dieses internationale Panel, das ich sehr genossen habe und auch wirklich toll fand, als Brücke nach Nagoya. Und deswegen kann ich nur das nochmal wiederholen. Es gibt die Zusage des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im nächsten Jahr, die Mittel zu verdoppeln. Unser Engagement steht. Ich glaube, das haben Sie auch durch die Person, die Sie bislang auch neu kennengelernt haben in der BNE, gesehen, dass wir hinter dem Thema stehen, dass wir uns persönlich einbringen, dass wir mehr tun, als wir eigentlich von unserer Arbeitszeit her tun müssten für dieses Thema, weil wir an dieses Thema glauben. Und wir nehmen die Anregungen auf. Und der Prozess, der jetzt angefangen hat, wird weitergehen. Wir haben jetzt Nagoya und es wird danach weitergehen mit vielen Dingen. Wir haben vieles gehört, was Sie hier gesagt haben, auch an kritischen Punkten, und wir nehmen das auf. Ganz besonders danken möchte ich Frau Bilgram und Frau Paprotta, einmal für die Deutsche UNESCO-Kommission und einmal für den BMBF, weil das manchmal vergessen wird, wie viel an Organisationen und an Tausenden von E-Mails und einer telefonischen Standleitung auch da sind. Und es gab so viel Dank an dieser Konferenz und deswegen das einmal als herzlichen Dank an Sie beide. Auch herzlichen Dank an allen, die sich auf dem Weg, den wir hierhin hatten, bei den Expertenhearings, bei den Diskussionen im Nationalkomitee beteiligt haben, auch bei den Anregungen, die wir von außen bekommen haben. Ich denke da an die Berliner Erklärung von Venro oder auch den Brief des Aktionsbündnisses Zukunftsbildung. Die sind alle bei uns angegangen. All dies werden wir in unsere Überlegungen mit einbeziehen. Und last but not least danke ich natürlich, dass wir hier mit Hilfe, mit Unterstützung, vor allem durch die UNESCO-Kommission, das so durchführen konnten. Und der Hausherr hat das letzte Wort. Ja, meine Damen und Herren, auch von mir noch ein kurzes Schlusswort, nachdem sozusagen die Regierung jetzt gesprochen hat, die immer, als der Bundestag noch hier tagte, auf diesen Bänken hier drüben saß, habe ich mich jetzt mal demonstrativ auf diese Bank gesetzt. Da saßen die Vertreter der Bundesländer immer. Und ich wollte damit auch ein Stückchen oberflächlich, aber signalisieren, es bedarf des Zusammenspiels. Bundesregierung, Bundesrat und insbesondere, das stellen Sie dar, des Parlaments, das heißt der Bevölkerung insgesamt und der Initiativen, die draußen sind, damit das Projekt vorangeht. Ich finde nämlich, Charles Hopkins hat eben etwas sehr Wichtiges gesagt, mit Blick auf die anderen Teile der Erde, dass dort Bildung für nachhaltige Entwicklung auch vorangeht, wenn die Regierungen nicht jeden Schritt unterstützen. Und das, was von dieser Veranstaltung und von dem Thema nach draußen geht und weltweit geht, ist ja, dass das alles so wichtig ist, weil es unsere Zukunft, die der Kinder und Enkelkinder, die Erde von morgen betrifft. Und um die zu gestalten, ist jeder aufgerufen. Selber machen ist das, was uns die Jugendlichen, gestern war es, glaube ich, hier vorgeführt haben. Und das ist für mich das Allerwichtigste. Das Zusammenspiel, was hier sein muss zwischen den Institutionen, die wir in Deutschland haben, und zwischen den Initiativen andererseits, die draußen sind. Netzwerkbildung, nicht mehr formal getrennt nach Sektoren in der Gesellschaft, sondern das Verzahnen von Partnern der verschiedensten Art. Weil es letzten Endes nicht um Institutionen, sondern um die Bewältigung der Zukunft geht. Das ist das, was mich in dem Ganzen bewegt, und deswegen schließe ich an meine Eingangsbemerkung an. Ich finde, es macht Freude und Spaß,
sich für dieses Thema zu begeistern. Ich danke Ihnen allen und insbesondere auch Frau Busse für die Führung durch diese 2 Tage Konferenz. Wir konnten nämlich im Unterschied zum Parlament auf eine Sitzungsleitung hinter mir verzichten. Das hat alles in eleganter Weise Frau Busse gemacht. Einen guten Heimweg und viel Motivation für morgen. Ja. Also zum Rausgehen, wer noch einen Moment innehalten will, es gibt noch einmal Musik, Gagaku-Musik aus Japan und vielleicht können Sie sich bei den ganz alten Tönen einer langen Musik, die 1200 Jahre überdauert hat, nochmal einstimmen auf das, was Sie gehört haben. Die Stücke, die wir hören werden, heißt Hyoku Etenraku, noch einmal himmlische Musik, und Tai Shikicho Shogeshi, das heißt das lange Glück zum Abschied, und das dürfen Sie jetzt noch einmal genießen.